Hi, everyone. So today is day 14 in the 30-day speaking challenge. Yesterday, day 13, we were each contributing our own set of about 5 questions. For day 14, for the email, I compiled a list of about a little over 200 questions. So I think there was close to 40 people who submitted questions, and so one or two that I was looking through on the list, Andrew and Grace were asking about cooking. Lately I've started making a few uh, desserts, things, cakes, cookies, just to try it out, do something different, something for the kids, and just have something sweet, I guess, and just to kind of, yeah, do something different. Um, I've also been while cooking, kind of, or making pastries and stuff, thinking about when I was learning to do some of those things with my mom when I was younger. So she showed me a few things for like pumpkin pie that we'd have for Thanksgiving. Um, a few other things, like she wrote down recipes for apple crisp or some other things like a banana bread. Um, so so it's also kind of relaxing to cook or to make something, or to just follow the recipe or experiment a little, um, try something different each time. So yeah, so it's just something a little new that I haven't really done much. I mean, I make lunch and stuff, simple things like pasta or what else? Nothing really major. Just things I would get ready for the kids. But it's nice to try new things and learn that and have some variety in the meals or for the desserts. Hola a todos. Hoy es el día número 14. Ah, Ayer para el día 13 hicimos preguntas por separado, y después para el correo para el día número 14 pues yo hice una compilación de más de 200 preguntas. Creo que había casi 40, 50 personas que compartieron preguntas. Yo vi unas preguntas de Andrew y Grace hablando de cocinar y si nos gusta o no y por qué. Y últimamente he empezado a hacer unas cosas de como pasteles. Uh, Hice uno de chocolate, uno de vainilla, no era muy rico. Luego galletas de diferentes tipos. Hoy sí hice galletas de chocolate y me gustaron mucho, aunque tal vez tienen demasiado azúcar. Entonces es una cosa para disminuir esa cantidad. Pero sí me gusta intentar algo nuevo. También me acuerda hacer unas cosas con mi mamá en la cocina. Pues me enseñó el pie de calabaza, o también con recetas de pan de plátano o un crumble de manzana. Y sí, me gustan hacer unas cosas en la cocina, y es relajante, y es algo diferente para cambiar la rutina.
y también es algo para como tener para comer. Am, pues eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 14e jour du défi en juin. Hier, on a fait 5 questions chacun. Et donc, pour le courrier du 14e jour, j'ai fait une compilation de plus de 200 questions. Et j'ai vu quelques questions de Andrew et Grace pour parler de la cuisine et si on aime faire la cuisine ou sinon, pourquoi pas. Et donc, oui, oui, j'aime bien. Dernièrement, j'ai commencé à faire quelques gâteaux et aussi euh, des... Comment on dit ça en français? Des biscuits. Et j'ai fait un gâteau au chocolat, un gâteau à la vanille. C'était pas très bon. Et sinon, quoi d'autre? Des biscuits de différents types de sucre. Aujourd'hui, c'était avec des pépins de chocolat. Euh, ça, j'ai aimé. C'était très bon. Et sinon, faire la cuisine ou en ce moment faire quelques desserts, ça me rappelle aussi préparer quelques trucs avec ma mère. Il y avait euh, la tarte à la citrouille pour le Thanksgiving et aussi le gâteau à la banane qu'elle fait, aussi une, une, paille une tarte à la pomme avec euh, et puis oui, c'est relaxant faire la cuisine. Je peux juste suivre la recette ou varier un petit peu, voir ce qui se passe et comment euh, l'améliorer la prochaine fois et quelle recette garder et sinon euh, quel d'autre essayer pour une fois ou pour au moins une fois et si ça marche pas euh, ne pas la répéter. Mais oui, c'est quelque chose de différent pour changer de la routine et petit à petit, j'ai de moins en moins peur de euh, essayer quelque chose et voir si ça marche ou si ça marche pas. Et pour l'instant, ça marche. Je sais que ce sont des recettes où des gens ont essayé et que ils ont aimé. Donc c'est pas complètement euh, sans résultat. Voilà, c'est tout. Hallo an alle. Heute ist der 14. Tag des Juni und heute haben wir viele Fragen. Gestern haben wir äh, 5 Fragen gemacht und dann für die E-Mail für den 14. Tag habe ich alle die Fragen zusammen geschrieben und wir haben jetzt 200 Fragen und ich habe viele Fragen gelesen und ich habe einige von Andrew und Grace über die Kuchen übersprechen und äh,
Und ich habe Cookies und Kuchen, Cakes gemacht. Etwa eine Cake mit Schokolade, auch und mit Vanille. Und heute habe ich gemacht Cookies mit Schokolade. Und ich mag Kuchen. Das ist relaxing und ich kann etwas different machen. Und auch das hilft mir denken an meine Mutter. Wir haben zusammen einige Dinge gemacht, zum Beispiel Pumpkin Pie, Banana Bread, Apple Crumble, Apple Crisp und ich kann etwas für meine Kinder machen und ich mag es. Es ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno numero 14 e oggi parliamo di domande da altre persone. Ieri abbiamo facciato domande e tutto alle insieme abbiamo ora 200 domande e io ho visto 2 domande di Andrew e di Grace per parlare di cucinare se mi piace e sì, mi piace fare cookies, cakes e ho fatto questo per i miei dati e mi piace fare questo è cosa differente nella routine di tutti i giorni e anche penso alla mia madre o mamma e per esempio abbiamo fatto pumpkin pie insieme, banana bread, apple crisp e ora posso fare alcune cose per i miei figli. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет. Сегодня 14-й день из челленджа. И сегодня мы отвечаем на вопросы. Вчера у нас было 5 вопросов, и для сообщения в 14 дня у нас есть 200 вопросов,
И я увидел две вопроса, извините, из Эндрю и Грейс. Если мне нравится готовиться что-нибудь в кухне, и да, мне нравится делать это. Я начал делать кейкс и cookies для моих детей. И сегодня я сделал chocolate cookies, и мне нравился делать это. И также, когда я делаю это, я думаю немного о моей матери, потому что вместе мы сделали несколько desserts, как pumpkin pie, banana bread, apple crisp. И сейчас я могу делать несколько desserts для моих детей. И также это помогает мне, чтобы отдыхать. И так, это это все на сегодня. Большое спасибо и пока.